Di Tengah Gemerlap Dunia Fashion Madrid, Isabella, Seorang Gadis Cantik Hidup yang Sempurna, Merasakan Kekosongan yang tak bisa disai oleh harta dan popularitas. Suatu hari, sebuah video dari Seorang Pria Sederhana asal Indonesia mengubah pandangannya tentang kebahagiaan. Edo, Seorang Peternak Ayam yang sukses mengubah kehidupan desanya, tiba-tiba membuat Isabella bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati bisa ditemukan di luar dunia kemewahan yang selama ini dijalani? Ketika Isabella meninggalkan segalanya untuk bertemu Edo, hidupnya berubah selamanya. Namun, apakah ia siap untuk mengorbankan segalanya demi cinta yang sederhana? Ikuti perjalanan Isabella yang penuh tantangan, keputusan besar, dan cinta yang tulus di tengah kesederhanaan. Di kota Madrid yang ramai dan berkelauan, ada seorang gadis bernama Isabella. Wajahnya cantik, dengan rambut panjang kekokeletan yang selalu tertata rapi. Dia bekerja sebagai desainer di sebuah perusahaan fashion terkenal, di mana setiap hari adalah serangkaian pesta mewah dan bertemu dengan orang-orang penting dari berbagai penjuru dunia. Isabella hidup dalam dunia yang semua orang idamkan, namun sering waktu dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suatu sore, ketika Isabella sedang bersantai di balkon apartemennya yang menghadap ke pusat kota Madrid, ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari ayahnya, yang selalu mengawasi setiap langkahnya. Isabella mengangkat telepon itu dengan setengah hati, seperti biasa. Percakapan mereka selalu berisi pembicaraan tentang karunia yang sukses, namun tidak pernah tentang perasaan atau kebahagiaannya. Isabella, ada berita yang harus kamu dengar. Kau harus lihat pria ini, kata ayahnya, suara penuh entusiasm. Isabella mendengarkan dengan enggan. Ada pria Indonesia yang cerita hidupnya di media sosial, Seorang Peternak Ayam. Kamu harus lihat ini, anakku. Lanjut sang ayah. Isabella menekan tombol play di ponselnya, dan video yang memperlihatkan seorang pria Indonesia muncul di layar. Namanya Edo, seorang peternak ayam yang tinggal di sebuah desa terpencil di Indonesia. Tidak ada kemewahan atau kesuksesan yang mengesankan di mata dunia, namun dari matanya, Isabella melihat sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian, kecelasan, dan kesederhanaan yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya yang penuh glamour. Pria ini, yang hidup sederhana di desa kecil, berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana ia mengubah peternakan ayam di kampungnya, bagaimana ia menciptakan inovasi yang membantu meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Isabella merasa tertegun. Suaranya lembut dan penuh rasa percaya diri. Jauh berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia temui di dunia glamournya yang serba mewah. Ada sesuatu yang mendalam dan penuh arti dari kehidupannya yang sederhana. Sejak hari itu, Isabella merasa ada kekosongan dalam hidupnya yang tak bisa disai oleh pesta-pesta mewah atau pakaian-pakaian desainer yang ia kenakan. Setiap kali Isabella berpikir tentang Edo, hatinya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan fisik. Itu adalah rasa ingin tahu, perasaan yang membuatnya bertanya-tanya apakah bisa hidup lebih sederhana, lebih dekat dengan alam, dan lebih terhubung dengan orang-orang yang memiliki kecelasan hati. Isabella mulai memikirkan hal-hal yang lebih dalam. Mengapa dia harus terus hidup dalam kemewahan yang tidak pernah memberikan kepuasan sejati? Di tengah hiruk-pikuk kota Madrid, ia merindukan sesuatu yang lebih bermakna. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Edo, lebih banyak tentang kehidupan yang ia jalani, dan mengapa pria ini, dengan kehidupan yang jauh dari kata sempurna, bisa lebih bahagia daripada dirinya yang dikelilingi segala kemewahan. Akhirnya, Isabella membuat keputusan yang menjejaskan. Dia akan pergi ke Indonesia, meninggalkan kehidupan yang sudah lama ia jalani, untuk mencari tahu lebih dalam tentang pria yang berhasil membuat hatinya berdebar kencang. Tanpa memberitahu siapapun, termasuk keluarganya,
Isabella Memutuskan untuk membeli tiket pesawat ke Indonesia. Sesampainya di Jakarta, Isabella merasa seolah terlempar ke dunia yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal. Jakarta, dengan segala keramaian dan hiruk pikuknya, jauh dari kehidupan yang ia bayangkan bersama itu. Namun, perjalanannya baru saja dimulai. Dia melanjutkan perjalanan ke sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah, tempat itu tinggal. Perjalanan menuju desa itu bukanlah perjalanan yang mudah. Jalanan berliku, penuh dengan debu dan kabut yang membuat Isabella merasa seperti tersesat di dunia yang sangat asing. Namun, meskipun semua ketidaknyamanan ini, ada satu hal yang membuat Isabella tidak pernah ingin berhenti. Rasa penasaran yang semakin mendalam terhadap pria yang telah mengubah hidupnya. Isabella sampai di desa itu pada malam hari. Desa ini kecil, tenang, dan jauh dari hingar-bingar kota. Rumah-rumah kayu berdiri berdampingan, dengan suasana yang sederhana namun penuh kehangatan. Itu, dengan pakaian sederhana dan senyum ramah, menyambutnya di halaman rumahnya yang dikelilingi oleh peternakan ayam. Itu tampak tak terkejut melihat kedatangan Isabella. Sila sudah tahu bahwa suatu hari gadis ini akan datang untuk menemui dunia yang dia miliki. Saya sudah menunggu Anda, kata itu sambil tersenyum. Sila mereka telah lama mengenal satu sama lain. Isabella merasa kenggang. Apa yang seharusnya dia katakan? Kenapa dia merasa begitu familiar dengan pria yang baru pertama kali ditemuinya? Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya merasa diterima, tanpa pertanyaan atau prasangka. Selamat datang di kampung saya, lanjut itu. Mari kita lihat peternakan ayam saya. Isabella mengikuti itu melalui jalan setapak yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Suara ayam berkokok terdengar jelas di malam yang tenang itu. Sementara itu berserta tentang bagaimana dia memulai peternakan ayam ini dengan modal yang sangat terbatas dan bagaimana dia harus berjuang untuk menjaga keberlanjutan usaha tersebut, Isabella hanya terdaya mendengarkannya. Ada rasa kagum yang mendalam dalam dirinya, karena dia menyadari bahwa di balik kehidupan yang tampaknya sederhana ini, terdapat banyak perjuangan dan keberanian yang jarang ia temui di dunia yang ia tinggalkan. Isabella bertanya-tanya dalam hati, apakah dia siap untuk menjalani kehidupan seperti ini? Kehidupan yang jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Namun, semakin dia mendengar cerita itu, semakin kuat rasa ingin tahunya. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin merasakan kehidupan yang penuh dengan kerja keras dan kecelasan ini. Sebuah bagian dari dirinya mulai tumbuh. Bagian yang mungkin sudah lama terkubur di bawah semua harta dan gemerlap dunia yang ia tinggalkan. Namun, Isabella masih belum bisa memutuskan. Dia merasa bingung dan terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Keinginannya untuk tinggal lebih lama di desa ini bertentangan dengan kenyamanan hidupnya yang sudah lama ia kenal. Tapi saat malam tiba, dengan udara sejuk dan bintang-bintang yang bersinar di langit, Isabella merasa bahwa dunia yang ia hadapi kini tidak lagi asing. Ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar kekayaan materi di sini. Malam itu, setelah mereka makan bersama, Isabella duduk di teras rumah itu. Angin malam yang lembut berembus, dan suasana desa yang sunyi membuatnya merasa tenang. Itu duduk di sampingnya, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Isabella merasa ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekedar ketertarikan fisik atau rasa ingin tahu. Tanpa disadari, Isabella tertidur di samping itu. Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang kehidupan yang jauh berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Sebuah kehidupan yang lebih sederhana, lebih dekat dengan alam, dan lebih penuh makna. Di dalam mimpinya, dia melihat dirinya berjalan bersama itu di ladang ayam, tertawa bersama anak-anak desa, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat terbangun keesokan paginya, Isabella tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar. Namun, apa yang akan dia pilih?
Menurudi suara hatinya dan menjalani hidup baru bersama Edo, atau kembali ke Madrid dan kembali ke kehidupan yang sudah nyaman baginya? Isabella duduk di tepi ranjang, menatap pemandangan luar jendela yang terbuka lebar. Udara pejai yang segar dan suara ayam yang berkokok di kejauhan membuat suasana desa terasa begitu berbeda dari kehidupan kota besar yang biasa dia jalani. Di balik kesederhanaan ini, dia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ada rasa kebingungan yang menghantui pikirannya. Apakah dia benar-benar siap untuk meninggalkan semua yang telah dia kenal? Edo sedang sibuk di luar rumah, mempersiapkan makan pagi. Isabella memutuskan untuk menjikuti dan membantu sejenak. Dengan pakaian sederhana yang dipanjangkan oleh Edo, ia berjalan menuju dapur kastil yang terletak di belakang rumah. Meskipun sederhana, dapur itu terasa hangat, penuh dengan aroma masakan yang sedap. Edo terlihat sibuk menyiapkan nasi goreng, hidangan sederhana yang sering dimasaknya setiap pagi. Selamat pagi, kata Isabella, dengan suara yang masih agak pelan. Selamat pagi, Isabella. Apakah tidur menyenyak? Tanya Edo sambil tersenyum, wajahnya yang ramah selalu memberikan rasa nyaman. Ya, cukup nyenyak. Suasana di sini benar-benar berbeda, jawab Isabella sambil duduk di meja makan. Edo tersenyum lagi, lalu menyodorkan sepiring nasi goreng hangat ke meja. Ini salah satu sarapan favorit saya. Tidak ada yang lebih baik selain memulai hari dengan energi dari makanan yang sederhana dan segar. Isabella menerima piring itu, namun pikirannya masih melayang jauh. Edo, aku merasa ada yang salah dengan diriku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani hidup seperti ini. Hidup di kampung, jauh dari dunia yang aku kenal. Edo duduk di seberang meja, memandang Isabella dengan tatapan penuh penjelasan. Saya paham jika ini sulit untukmu. Semua orang pasti merasakan hal yang sama ketika pertama kali berada di lingkungan yang jauh berbeda. Tapi, apa yang kamu cari dalam hidupmu, Isabella? Pertanyaan itu membuat Isabella terdiam sejenak. Apa yang sebenarnya dia cari? Kebahagiaan, ketenangan, atau mungkin sesuatu yang lebih dari sekedar kemewahan? Isabella merasa kebingungan. Dalam hidupnya yang serba ada, dia tidak pernah benar-benar tahu apa yang dia inginkan. Namun, kehadiran Edo, dengan kesederhanaannya, sila memberi Isabella kesempatan untuk menemukan jawabannya. Aku tidak tahu Edo. Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, jawab Isabella, suaranya terdengar penuh penyesalan. Edo meletakkan sendoknya dan menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menatap jauh keluar jendela. Kadang kita terlalu sibuk mengejar segala hal di luar kita, sampai kita lupa untuk melihat apa yang ada di dalam hati kita. Saya percaya kebahagiaan sejati datang dari hati yang puas dengan apa yang dimiliki, bukan dari harta atau status. Isabella mengangguk, meresapi kata-kata Edo. Ada kebenaran dalam ucapan pria ini, yang hidupnya jauh dari segala kemewahan. Meskipun dia tidak memiliki banyak, namun hatinya tampak penuh dengan kedamaian dan kepuasan. Setelah sarapan, Edo mengajak Isabella untuk mengunjungi peternakan ayamnya. Isabella, meskipun merasa kenggang, menjikuti Edo menuju ladang ayam. Di sepanjang jalan, Edo berserta tentang tantangan yang ia hadapi untuk membangun peternakan ini dari awal. Bagaimana ia harus berjuang melawan kesulitan ekonomi, bagaimana ia harus mencari cara untuk bertahan hidup, bahkan saat dunia luar sila tidak pejelai. Saya memulai peternakan ini dengan modal yang sangat kecil. Saya hanya punya sedikit wang, namun saya bertekad untuk berhasil. Saya belajar banyak hal, tentang bertani, mengelola usaha, dan bahkan menjaga kesehatan ayam agar tetap produktif. Semua ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang-orang di sekitar saya. Dengan pekerjaan ini, saya bisa memberikan pekerjaan dan membangun komunitas yang lebih baik, kata Edo dengan penuh semangat. Isabella mendengarkan dengan saksama, matanya memandang Edo yang berbicara dengan penuh keyakinan.
Ada sesuatu yang luar biasa dalam cara itu melihat dunia. Meskipun hidup sederhana, dia berusaha memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Setelah beberapa jam berjalan menjelajahi peternakan ayam, Isabella merasa ada perubahan dalam dirinya. Dia mulai melihat keindahan dalam kehidupan yang sederhana ini, meskipun awalnya ia merasa asing. Namun, dia juga menyadari bahwa untuk tinggal di sini, dia harus mengorbankan banyak hal, terutama dunia glamour yang selama ini dia nikmati. Di malam hari, setelah seharian berkeliling desa, Isabella duduk kembali di teras rumah itu. Angin malam yang sejuk membuatnya merasa tenang. Ia mulai merenung, memikirkan langkah selanjutnya. Itu duduk di sampingnya, tidak mengungkapkan sepatah kata pun, hanya duduk dengan tenang. Mungkin dia juga merasakan hal yang sama, perasaan antara dua dunia yang sangat berbeda. Isabella menatap bintang-bintang di langit malam yang bersih, berpikir tentang hidupnya yang dulu. Dunia yang penuh pesta, kemewahan, dan sorotan media, namun tidak ada satu pun yang membuatnya merasa lengkap. Kini, di sini, jauh dari semua itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, apakah dia cukup kuat untuk meninggalkan semua itu dan memulai kehidupan yang lebih sederhana? Isabella kemudian melirik ke arah itu. Aku harus membuat keputusan itu. Apakah aku bisa hidup di sini, bersama kamu, di tengah kesederhanaan ini? Ataukah aku harus kembali ke hidupku yang dulu? Itu memandangnya dengan mata yang penuh penjelasan. Keputusan itu ada di tanganmu, Isabella. Hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Tapi ingatlah, kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kamu miliki, melainkan dari apa yang kamu rasakan. Isabella merasa terharu mendengar kata-kata itu. Sesuatu dalam dirinya mulai meyakinkannya bahwa kebahagiaan sejati mungkin memang berada di tempat yang tak terduga ini, bersama orang yang sederhana namun penuh cinta. Namun, Isabella masih harus berjuang dengan keraguan dalam hatinya. Keputusan besar ini tidak mudah. Apa yang harus dia pilih? Kembali ke dunia yang selama ini dia kenal atau merangkul kehidupan baru yang penuh kecelasan ini? Malam itu, Isabella tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari jawaban atas pertanyaannya yang tak kunjung terjawab. Namun, satu hal yang ia sadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuannya dengan itu. Hari-hari berlalu dengan cepat, di desa yang jauh dari kehidupan glamour yang selama ini menjadi dunia Isabella. Namun, meskipun perasaan hatinya mulai menerima kenyataan baru ini, dia masih merasa terambang-ambing antara dua pilihan besar yang ada di depannya. Itu, dengan segala kesederhanaannya, kini telah menjadi ruang kosong dalam hidupnya yang dulu dipenuhi dengan kemewahan dan kesibukan. Namun, kehidupan yang dijalani itu di desa ini jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. Ada keraguan yang terus mengganggu pikiran Isabella. Apakah dia siap untuk mengorbankan semua yang telah ia miliki demi hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Pagi itu, seperti biasa, Isabella bangun dengan rasa cemas. Sejak datang ke desa, ia telah banyak belajar, mulai dari cara memanen telur ayam, hingga mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa yang sederhana namun penuh kebersamaan. Namun, meski ia sudah mencoba untuk menyesuaikan diri, hatinya masih terasa tidak tenang. Setiap kali ia melihat itu yang tampak begitu yakin dan kuat menjalani hidup ini, Isabella merasa lebih kesal dan lebih ragu dengan pilihannya. Pagi itu, seperti biasa, itu sudah lebih dulu bangun dan memulai aktivitasnya di peternakan ayam. Isabella duduk di teras rumah, menatap fajar yang perlahan menyingsing di ufuk timur. Di kejauhan, ia melihat itu sedang memberi makan ayam-ayamnya, sebuah pemandangan yang sangat berbeda dengan rutinitasnya di Madrid. Ada rasa damai yang menyelimuti suasana, namun ada juga perasaan kehilangan yang tak bisa ia hindari. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya itu yang tiba-tiba muncul di belakangnya.
Isabella Menali, Sedikit Turkjut Karina Tidak Menyadari Kehadiran Edo. Aku hanya berpikir tentang banyak hal. Jawabnya pelan. Edo duduk di sampingnya, dan untuk beberapa saat mereka berdua hanya duduk diam, menikmati ketenangan pajai. Suara ayam berkakak di kejauhan dan angin yang berembus lembut seolah-olah menggeringi kebajuan mereka. Tak lama, Edo membuka pembicaraan. Kau tahu Isabella, hidup di sini tidak mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Tetapi, ketika kita bisa melihat hasil dari usaha keras, itu memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mungkin tidak punya banyak harta, tapi aku memiliki kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Isabella menatap Edo dengan mata yang penuh perasaan. Ada kejujuran dalam kata-katanya yang membuat Isabella merasa terhubung, meskipun dia belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa hidup sederhana ini bisa memberinya kebahagiaan yang sejati. Aku tahu Edo. Aku hanya merasa bingung, kata Isabella, suaranya hampir hilang dalam angin. Aku ingin hidup yang lebih sederhana, tetapi aku tidak tahu apakah aku siap meninggalkan semua yang telah aku bangun di Madrid. Edo memandangnya dengan tatapan lembut, sila memahami kebingungannya. Aku mengerti. Tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi kebahagiaan sejati datang dari hati, bukan dari apa yang kita miliki. Mendengar kata-kata itu, Isabella merasakan hati yang berat. Ia tahu bahwa Edo benar, namun kenyataan bahwa ia harus memilih antara dua dunia yang sangat berbeda membuat keputusan itu begitu sulit. Di satu sisi, ada kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan, dunia yang selama ini ia kenal. Di sisi lain, ada Edo dan desa ini yang menawarkan kesederhanaan dan kecelasan, namun dengan banyak tantangan yang harus dihadapi. Isabella mengalihkan pandangannya ke peternakan ayam yang terlihat begitu rapi. Ia melihat betapa tekannya Edo merawat ayam-ayamnya, betapa penuh perhatian dia pada setiap langkah dan detail kesal dalam usaha peternakannya. Ada rasa kagum yang tumbuh dalam dirinya, namun juga rasa takut. Takut jika ia tidak mampu menjalani hidup seperti ini, takut jika semua yang ia miliki akan hilang begitu saja. Edo, yang tampaknya merasakan kejelasan dalam diri Isabella, menambahkan, kau tidak perlu memutuskan sekarang. Ambil waktu untuk berpikir. Jika kau memutuskan untuk tinggal di sini, aku akan selalu mendukungmu. Tetapi jika kau memilih untuk kembali ke dunia yang sudah kau kenal, aku juga akan mengerti. Ini adalah hidupmu, dan hanya kau yang bisa menentukan jalan yang terbaik. Kata-kata itu menggema dalam pikiran Isabella sepanjang hari. Dia berkeliling desa, berbicara dengan penduduk setempat, dan mencoba memahami kehidupan mereka dengan lebih dalam. Namun, semakin dia mencoba memahami dunia ini, semakin dia merasa terjepit di antara dua dunia yang sangat berbeda. Hati Isabella berjuang untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menemukan kedamaian di tempat yang tepat. Tetapi apakah dia cukup berani untuk membuat keputusan besar itu? Malamnya, saat duduk di teras rumah Edo, Isabella akhirnya berbicara dengan jujur. Edo, aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Aku datang ke sini dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kekayaan, tapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa menjalani hidup ini sepenuhnya. Edo menatapnya dengan penuh penjelasan. Isabella, hidup ini penuh dengan pilihan. Tidak ada yang salah dengan kebingungan yang kau rasakan. Namun, satu hal yang bisa aku janjikan di sini, kamu tidak akan pernah merasa sendirian. Aku akan ada untukmu, dalam segala suka dan duka. Isabella menundukkan kepala, merasakan perasaan campur-aduk yang memenuhi dadanya. Dia tahu Edo adalah pria yang baik, seseorang yang penuh perhatian dan kecelasan. Namun, apakah dia bisa menjadi jalan hidup yang begitu berbeda dari apa yang dia kenal? Sering waktu berjalan,
Isabella Marisa Hatinya Semikan Dikat Dengan Edo Dan Kahijapan di Desa Ini. Naman, Diamasi Harus Memutuskan Apakah Dia Akan Meninggalkan Semua Yang Telah Dia Kinal Untuk Menjajar Kebahagiaan Sejati. Ketika Isabella Berbaring di Tempat Tidurnya Malam Itu, Pikirannya Kembali di Penyahai Ola Karaguan Dan Kebingungannya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan meskipun merasakan kedamaian di desa ini, tidak bisa mengabaikan dunia luar yang telah lama tinggalkan. Keputusan besar itu terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul, namun tahu, akhirnya dia harus membuat pilihan. Pilihan yang akan menentukan sisa hidupnya. Page itu, Isabella terbangun dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Tahu bahwa saatnya untuk membuat keputusan sudah semakin dekat. Setiap detik yang berlalu di desa ini, bersama Edo dan kehidupan sederhana yang menjelalinnya, membawa Isabella lebih dekat kepada kenyataan yang harus hadapi. Namun, semakin mengenal kehidupan di sini, semakin sulit baginya untuk melepaskan semua yang telah miliki di Madrid. Isabella duduk di depan meja makan, melihat secangkir kopi yang telah dinjen. Page ini, Edo pergi ke peternakan lebih awal. Kegiatan rutin yang harus dilakukan, dan Isabella tahu, dalam beberapa hari lagi, harus memberi jawaban atas pertanyaan besar dalam hidupnya. Apakah siap untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup yang kinal dan memulai jalan hidup yang penuh tantangan bersama Edo? Dalam hening, Isabella merenung. Ingat kehidupan lamanya di Madrid, kemewahan yang tak ada habisnya, pesta-pesta yang selalu penuh dengan orang-orang penting, dan pekerjaan yang menjanjikan banyak uang. Tetapi ada satu hal yang selalu kurang. Hatinya selalu merasa kosong, tak pernah benar-benar puas meskipun dunia di sekelilingnya tampak sempurna. Di sisi lain, ada Edo, seorang pria yang hidup sederhana namun penuh dengan dedikasi dan kasih sayang. Edo telah membuka mata Isabella bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta atau popularitas. Kebahagiaan sejati datang dari kedamaian dalam hati, dari mencintai pekerjaan yang kita lakukan, dan dari menjaga hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar kita. Isabella merasakan perasaan yang semakin kuat untuk tetap tinggal, namun keraguan itu terus mengganggunya. Bagaimana jika keputusan ini salah? Bagaimana jika tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan yang sangat berbeda ini? Apakah dia bisa benar-benar bahagia dalam kesederhanaan yang baru pelajari? Namun, apa yang membuatnya lebih bingung adalah kenyataan bahwa hatinya sudah mulai memihak pada Edo dan kehidupannya. Setiap kali Isabella melihat Edo bekerja dengan penuh ketekunan, merasa kagum pada semangat dan dedikasi pria itu. Dia menyadari bahwa selama ini, telah hidup dalam bayang-bayang kemewahan yang hanya memberinya kepuasan sesaat, bukan kebahagiaan sejati. Malam itu, Edo mengajak Isabella untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melewati jalan setapak yang diapit oleh sawang hijau, dengan angin malam yang sejuk menyentuh wajah mereka. Isabella, yang tidak banyak berbicara, hanya menikmati momen tenang bersama Edo. Sesekali, mereka berbicara tentang berbagai hal, tetapi tidak ada topik yang benar-benar mengganggu kedamaian malam itu. Namun, tiba-tiba Edo memutuskan untuk berbicara lebih dalam. Isabella, saya tahu keputusanmu tidak mudah. Saya bisa melihat bahwa hatimu terbelah antara dua dunia yang berbeda. Tapi, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan mendukungmu apapun yang kau pilih. Saya tidak ingin kamu merasa terpaksa, apalagi untuk tinggal di sini hanya karena aku. Isabella menatap Edo dengan mata yang penuh perasaan. Kata-kata Edo seperti pisau yang tajam, mengiris hatinya. Edo, aku sudah merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, dan aku merasa aku telah menemukannya di sini, bersama kamu. Tapi aku takut aku akan salah memulai, jawab Isabella dengan suara yang pelan. Edo berani berjalan dan menatapnya dengan tatapan serius. Saya tidak akan pernah memaksa kamu untuk tinggal.
Kamu harus memelai dengan hati, bukan dengan pikiran yang penuh dengan keraguan. Saya tahu ini sulit, tapi saya ingin kamu merasa bahagia, apapun pilihanmu nanti. Isabella menggila napas panjang. Ia tahu bahwa ia harus memutuskan. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Kehidupan di Madrid, yang selama ini ia jalani dengan segala kemewahannya, dan kehidupan di desa ini, yang penuh dengan kesederhanaan, kerja keras, dan kedamaian. Dua dunia yang tampaknya saling bertentangan, namun keduanya menawarkan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ketika mereka kembali ke rumah itu, Isabella merasa kebingungannya semakin besar. Itu berjalan menuju ruang tamu dan duduk di kursi kayu yang sederhana. Isabella, yang masih memikirkan kata-kata itu, duduk di sampingnya. Itu, Isabella memulai, aku tahu hidup di desa ini penuh tantangan, dan aku tahu kamu sudah berjuang keras untuk mencapainya. Tapi aku juga tahu bahwa dunia yang aku tinggalkan di Madrid adalah dunia yang tidak akan mudah untuk kuhilangkan begitu saja. Semua yang aku miliki di sana, pekerjaan, teman-teman, dan kebebasan, apakah aku bisa benar-benar meninggalkannya? Itu memandangnya dengan penuh penjelasan. Aku tidak bisa menjawab untukmu, Isabella. Ini adalah keputusan yang hanya bisa kamu buat. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kebahagiaan sejati datang dari hati, bukan dari apa yang kita miliki. Jika kamu bisa merasa damai dengan pilihanmu, maka itu adalah keputusan yang benar. Isabella terdiam. Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan kembali ke Madrid, melanjutkan hidup dengan segala kenyamanannya, atau apakah ia akan tetap tinggal di sini, menjalani kehidupan sederhana namun penuh arti bersama itu? Setelah beberapa saat terdiam, Isabella akhirnya mengangkat kepala dan menatap itu dengan mata yang penuh keraguan. Itu, aku membuat keputusan. Aku akan tinggal di sini bersama kamu. Itu terkejut mendengarnya. Meskipun ia telah menyarankan Isabella untuk memulai dengan hati, ia tidak pernah menduga bahwa Isabella akan memulai untuk tinggal. Dengan senyum lebar, itu berkata, terima kasih Isabella. Saya janji akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapi tantangan ini bersama. Isabella tersenyum. Tetapi ada perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Keputusan besar itu telah dibuat, namun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya yang baru bersama itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat di desa itu. Isabella kini telah menjadi bagian dari kehidupan itu dan masyarakat desa. Bersama itu, ia belajar banyak hal baru, tidak hanya tentang peternakan ayam, tetapi juga tentang hidup yang lebih sederhana, lebih bermakna, dan penuh dengan kerja keras yang dihargai. Mereka bersama-sama mengelola peternakan ayam, mengembangkan sistem baru yang lebih efisien, dan mulai membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. Isabella merasa kebahagiaan yang selama ini ia karya akhirnya ada di sini, di desa ini, jauh dari segala gemerlap dunia yang pernah ia kenal. Setiap hari bersama itu membuatnya merasa hidup dengan lebih penuh. Ada kehangatan dalam setiap senyuman itu, ada semangat dalam setiap tindakan yang ia lakukan untuk komunitas, dan ada kecelasan yang menjadi setiap ruang dalam kehidupan mereka. Namun, kebahagiaan mereka digi ketika peternakan yang telah mereka bangun bersama mulai menghadapi masalah besar. Sebuah wabah penyakit mengancam ternak ayam mereka, dan seluruh usaha yang mereka bangun bisa saja hancur begitu saja. Isabella yang sudah tidak asing dengan dunia manajemen dan teknologi, segera mencari solusi. Bersama itu, mereka bekerja keras untuk memerangi wabah tersebut, berkomunikasi dengan ahli veteriner, serta mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik. Waktu terasa semakin sempit. Itu yang sebelumnya tenang mulai simas. Namun, Isabella tetap yakin. Kita harus bertahan itu. Ini adalah ujian,
Tetapi kita bisa melewatinya. Kita telah bekerja keras untuk sampai sejauh ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, kata Isabella, penuh keyakinan. Dalam perjuangan yang tak kenal lelah itu, mereka berhasil memulihkan kembali peternakan ayam yang sempat terancam bangkrut. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, keberhasilan mereka tidak hanya terlihat dalam hasil usaha mereka, tetapi juga dalam ikatan yang semakin kuat antara mereka berdua. Isabella kini merasa bahwa ia telah menemukan rumahnya, dan bukan hanya di desa ini, tetapi di dalam hati itu. Hari itu, di sebuah pagi yang cerah, Edo mengajak Isabella untuk berjalan-jalan di ladang ayam yang telah pulih kembali. Dengan senyum yang lebar, Edo meraih tangan Isabella. Kamu tahu, Isabella, kadang kita harus melewati rintangan yang besar untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Tapi, dengan adanya kamu, aku merasa segala perjuangan itu berharga. Isabella menatap Edo dengan mata penuh cinta. Aku selalu percaya bahwa kita bisa melewati apapun bersama, Edo. Apa yang kita lakukan bersama, ini lebih dari sekedar usaha. Ini tentang kita, tentang cinta, dan tentang membangun hidup yang penuh makna. Mereka berdua berdiri di tengah ladang ayam yang telah pulih, dikelilingi oleh alam yang hijau dan tenang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak selalu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa hidup yang penuh tantangan itu adalah hidup yang lebih berharga. Beberapa bulan kemudian, Edo melamar Isabella di sebuah upacara sederhana di desa mereka. Tidak ada kemewahan, hanya kebahagiaan yang tulus. Seluruh desa hadir, merayakan cinta yang tumbuh di antara dua dunia yang sangat berbeda. Isabella, dengan segala keraguannya, akhirnya menemukan tempat di mana ia benar-benar merasa bahagia. Di sisi Edo, di desa yang penuh kesederhanaan, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di dunia yang dulu ia kenal. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah perayaan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Isabella kini merasa lengkap, tidak hanya karena ia telah menemukan cinta sejati, tetapi juga karena ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kebersamaan, kerja keras, dan cinta yang tulus. Hikmah yang bisa diambil. Kehidupan ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar hati kita untuk memberikan dan menerima. Seperti yang dialami Isabella, terkadang kita harus melewati banyak keraguan dan kesulitan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi ketika kita memulai untuk menjadi suara hati kita akan menemukan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya terletak dalam kesederhanaan dan dalam hubungan yang tulus. Tidak ada yang salah dengan memulai jalan yang berbeda, meskipun itu berarti meninggalkan dunia yang kita kenal. Setiap perjalanan, meskipun penuh dengan tantangan, akan mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Isabella dan Edo dalam cerita ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kalian menemukan kebahagiaan sejati di setiap langkah perjalanan hidup kalian.